Next we will define orientation. A smooth unit normal vector field on an n surfaces in Rn plus 1 is called an orientation on S. നമുക്ക് ഒരു സ്മൂത്ത് നോർമൽ വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഒരു വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്മൂത്ത് വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എന്താ അറിയാം. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടു യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്റ്റർ ഫീൽഡ്സ്. സോ വി ഹാവ് an n surface S in Rn plus 1, then a smooth unit normal vector field on an n surface is called an orientation on S. Okay, so according to the theorem just proved, each connected n surface in Rn plus 1 has exactly two orientations. Okay, we have this theorem. Let us be a connected n surface in Rn plus 1. Okay, then there exist exactly two smooth unit normal vector field, unit normal vector n1 and n2. Okay, so we have, according to this theorem, each connected n surface in Rn plus 1 has exactly two orientations. Okay, an n surface together with a choice of orientation called an oriented n surface. An n surface together with a choice of orientation is called oriented n surface. So our theorem can be rewritten as let S is equal to F inverse C be an n surface in Rn plus 1 if S is connected. Okay, then S has exactly two orientation. On S. Okay, പ്രൂഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്. എന്താണ്, F is a function from U to R. ജസ്റ്റ് ഒരു ഹിൻഡ് തരാം. C belongs to R. Okay, so such that S is equal to F inverse C and del F of P not equal to 0. Okay, for all P belongs to S. Now we define vector fields n1 and n2 on S by n1p equal to del F of P divided by norm del F of P. Okay, and n2p equal to minus del F of P divided by norm del F of P. Okay, so clearly here n1 and n2 are two smooth unit normal vector fields. Okay, now to show that S has exactly two orientations. Okay, for this we take n3 be another orientation on S. Okay, so for all P belongs to S, n3p is parallel to n1p. Okay, that is n3p which is equal to some function into n1p where G is from S to R. Okay, now taking
dot product with n1p on both sides. We have this one. Here n's are unit normal vector fields. This is for each p. Okay. So here g is smooth function, since n1 and n3 are smooth functions, so g is also smooth. Also we have norm n3 p square, which is equal to 1. That means 1 equal to this can be written as n3p into n3p. Okay, what is n3p? This one, g of p into n1p. Okay, into g of p into n1p. Okay, so this is actually g of p square. So what is g of p? G of p equal to plus or minus 1. This is for all p. Okay, so and also g is from s to r, which is continuous. So and g of p equal to plus or minus 1, and also s is connected. So either g of p equal to 1 for all p belongs to s, or g of p equal to minus 1 for all p belongs to s. That is either n3p equal to n1p, okay, or n3p equal to n2p. Okay, therefore this S has exactly two orientations. Okay, now we have some remarks. There are subsets of Rn plus 1 which most people would agree should be called n surface, but on which there exist no orientations. അതായത് orientations ഇല്ലാത്ത n സർഫസുകളും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. An example is the Mobius band. Mobius band ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം. ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ 180 ഡിഗ്രിയിൽ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡുകൾ തമ്മിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദർ ഈസ് നോ സ്മൂത്ത് യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഓൺ ദിസ് ബി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളൊരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഉള്ളൊരു വെക്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഇതിൽ വരുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് പിന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ വെക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഓറിയൻറ്റഡ് സർഫസും ഉണ്ട്, ഓറിയൻറ്റബിൾ സർഫസും ഉണ്ട്, നോൺ ഓറിയൻറ്റബിൾ സർഫസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഓറിയൻറ്റഡ് സർഫസിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മൊത്തം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നോൺ ഓറിയൻറ്റബിൾ സർഫസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പക്ഷേ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ നോൺ ഓറിയൻറ്റബിൾ സർഫസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേ പൊസിഷനിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. ലെഫ്റ്റും റൈറ്റൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സർഫസുകൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ തിയററ്റിക്കലി പറയുന്നത്. ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ ഒരു റിമാർക്കിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച അതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിൽ ഇടയിൽ കുറച്ച് ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് പി, എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ആർ പി എൻ പ്ലസ് 1, പി ബിലോങ്സ് ടു ആർ എൻ പ്ലസ് 1 ഈസ് കോൾഡ് ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് പി. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ടാൻജൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, ഈ ടേമുകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും എന്താ കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് എഴുതുക. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നു. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് എൻ്റെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു എക്സസൈസ് പാർട്ടുണ്ട്. 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് 5.4 ഷോ ദാറ്റ് ദിസ് വൺ the two orientations on the n sphere x1 square plus etc plus xn plus 1 square which is equal to r square of radius r greater than 0 are given by n1 of p equal to p by r and n2 of p equal to p minus p by r. Two orientations on the n sphere of the of radius r are given by this one. These are the two orientations on an n sphere. This is what we want to show. Okay, so we have here f of x1 etc xn plus 1 solution. So this is actually x1 square etc plus n sphere xn plus 1 square. Then at p we have n1 of p equal to del f of p by norm del f of p. So what is del f of p? We have f is equal to x1 square etc plus xn plus 1 square. So del f of p means p dou f by dou x1 etc dou f by dou xn plus 1. Okay, that means p dou f by dou x1 is here f equal to x1 square plus etc plus xn plus 1 square. So partial derivative of f with respect to x1 x2 etc xn plus 1. So we have 2x1 etc 2xn plus 1. Now what is norm del f of p? That is norm of this. So this means root of 4x1 square plus 4x2 square, okay, plus etc plus 4xn plus 1 square. So this is equal to 2 into x1 square plus etc plus xn plus 1 square. We have x1 square plus etc plus xn plus 1 square equal to r square. So root of r square, this is equal to 2r. And therefore n1 of p equal to del f of p divided by norm del f of p. We have already seen the what is del f of p. So p 2x1 etc 2xn plus 1, okay, divided by 2r. So this means p x1 by r x2 by r etc xn plus 1 by r, or this can be written as p by r. Okay, now we have n2p equal to minus n1p. So this is equal to p minus p by r. So this is the solution. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിമാർക്ക് മുതലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പാട്ടും വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.